సీక్రెట్ ఫైల్కి వెళ్ళి న్యూ అన్నాం, క్రియేట్ అన్నాం, పేజ్ లేఅవుట్, సైజ్ A4, ఓరియంటేషన్ పోర్ట్రేట్, మార్జిన్స్ 111. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పేజీ బార్డర్, బాక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెలెక్ట్ ఎనీ స్టైల్. నెక్స్ట్ ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మ్యాటర్ టైప్ చేయండి. ఇక్కడ హోమ్కి వెళ్ళాం. ఓకే, ఫస్ట్ మ్యాటర్ క్యాప్స్లో కర్కలం బిట్టే. ఓకే, టైప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సెర్చ్ చేసాం. ఫాంట్ సైజ్ అనేది 18 తీసుకున్నాం, బోల్డ్ అండర్లైన్. నెక్స్ట్ యూజ్ సెంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కర్సర్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, ఫార్మాట్ క్లియర్ ఫార్మాట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చే ఫాంట్ అనేది ఓకే 12 or 13లో ఉండాలి. 12 or 13 ఎంటర్. నెక్స్ట్ remove space after. next one is the line spacing is 1.15. next one is ఇక నేమ్ టైప్ చేయండి. okay, next one is father name. next one is house number. okay, next one is ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నామ్దేవ్ వాడా పక్కన ఈమెయిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మొబైల్. ఓకే, జస్ట్ ఈ లైన్ అనేది ఇటు రైట్ సైడ్ రావాలి. రైట్ సైడ్ అంటే మొత్తం రైట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయడానికి స్పేస్ బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మొబైల్ అనేది ఈమెయిల్, రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కసపెట్టేసి ఓకే ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు లైన్ రావాలి. లైన్ రావడానికి ఇన్సైడ్ షేప్స్ లైన్ షిఫ్ట్ తోటి జస్ట్ ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. లైన్ థిక్నెస్. ఓకే, లైన్ థిక్నెస్ ఇది ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాస్త ఇక్కడ పెట్టేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఓకే, మీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయో అవి రాయండి. ఓకే, రాసిన తర్వాత సెర్చ్ చేసి ఎప్పుడైనా జస్టిఫై ఉండాలి. ఓకే, ఇది థిక్ ఉండాలి, బోల్డ్ ఇటాలిక్ ఈ విధంగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్యాప్స్ అని చేసాం. అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ టేబుల్. Okay, first one is qualification. Okay, board or university, school or college name, percentage, year of passing. Next one is okay, PG, degree, inter, SSC. Okay, ఇదంతా టైప్ చేయాలి. ఓకే, క్వాలిఫికేషన్.
టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసి బోల్డ్ అండర్లైన్. ఇది ఏ విధంగా ఉందో అది కూడా రావాలి, ఇది కూడా అలానే రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫాంట్ సైజ్ 13, ఎంటర్. టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్. లాంగ్వేజ్ స్ట్రెంత్, ట్యాబ్, స్ట్రెంత్, హాబీస్, ట్యాబ్, రీడింగ్ బుక్స్, ప్లేయింగ్ గేమ్స్, మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజెస్ known: English, Telugu, Hindi. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఏ విధంగా ఉందో ఇది కూడా అలానే రావాలి. బోల్డ్ అండర్లైన్, హాబీస్ బోల్డ్ అండర్లైన్, లాంగ్వేజ్ నోన్ బోల్డ్ అండర్లైన్. నెక్స్ట్ వీటికి బుల్లెట్స్ రావాలి. సెర్చ్ చేసి బుల్లెట్స్. ఓకే, వీటికి వేరే బుల్లెట్స్ రావాలి. నెక్స్ట్ వీటికి వేరే రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీటికి వేరే రావాలి. నెక్స్ట్ ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూ పేజ్ తీసుకుందాం. ఓకే, న్యూ పేజ్ లోపల పర్సనల్ ప్రొఫైల్, ఓకే, నేమ్,
ఓకే, దీనిలో సెర్చ్ చేసి ఉంటాం బోల్డ్ అండర్లైన్. ఒక లైన్ స్పేస్ కావాలంటే విధంగా పెంచుకోవచ్చు. సెర్చ్ చేయాలి, లైన్ స్పేస్ 1.15. ఓకే, లైన్ స్పేస్ 1.15.